نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله my dear brothers and sisters আমি আজকে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যে আমাদের we feel proud about our country. We feel proud about our longest beach in the world. It's about 155 kilometers, one of the largest beach in the world. 155 kilometers long, our sea beach, which is Coxbazer. Amar kache, really I'm very happy to be here with my family for the family vacation during my all this busy schedule, because end of the day I have to give the time for my family. Anyway, what I'm going to talk about, my friends, that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a special blessing for our country. Allah subhanahu wa ta'ala has given us a longest beach in the world in our country. I would like to request my foreign friends and the foreign delegates, please do visit our country and have a look at our beach. It's beautiful, it's beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala has created our beach is different, you know. You will feel a different taste over here once you visit. You can realize there is Allah subhanahu wa ta'ala, our Rabb is in the sky, who's controlling us 24/7, who's taking care of us 24/7. Once you stand behind the beach, once you stand beside the any ocean, you will realize Allah subhanahu wa ta'ala much more. You will have the internal feelings, internal realization that there is a Allah, there is a Rabb, there is a Rahman, there is a Rahim, there is a Malik, there is a Khaliq, there is a Mudabbir. There is a Mudabbir who is controlling, who is directing us our life. আমরা যদি বিচের পাশে কখনো আসি, সমুদ্রের কাছে আসি, ছোটোবেলা থেকে শিখেছি যখন কলেজে পড়ি বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, দ্য বিচ ওশান ইজ দ্য বেস্ট মেডিসিন ফর দ্য হিউম্যান. সো আমি অ্যাকচুয়ালি এটা রিয়েলাইজ করছি যখন সাগরের পাশে দাঁড়াই যে আল্লাহর কি অপূর্ব সৃষ্টি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী করেছেন আমাদের জন্য, কোথা থেকে এত পানি আসে এবং কোথায় যে মিশে যাচ্ছে. দ্যার ইজ নো এন্ড অফ দ্য ওশান, দ্যার ইজ নো এন্ড অফ দ্য the ocean. I'm really happy to see that beautification. এই যে সাগরের অতল সাগর থেকে ঢেউ আসছে, অতল সাগর থেকে পানি আসছে, তলসীমা নেই, এটার কোনো শেষ নেই. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী রহমত আমাদেরকে দিয়েছেন এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করে. অ্যাকচুয়ালি এই জন্য আমি বলবো যে sometime we should go to the mountain, we should go to the beaches. আমরা যেখানে ন্যাচারাল থিংস আছে ওখানে গেলে আল্লাহকে আরও বেশি স্মরণ হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতকে আরও রিয়েলাইজ করা যাবে বেশি করে. We can find Allah subhanahu wa ta'ala with his creation. You don't have to think a lot, you don't have to think you don't have to go to the sky to realize Allah subhanahu wa ta'ala's creation. আল্লাহকে দেখতে হলে ওনার সৃষ্টির ভিতরে যেতে হবে. Then we will find Allah subhanahu wa ta'ala's creation, and we have to believe, we have to trust there is a Allah who is controlling, who is really taking care of us 24/7. So we should have to really think about very seriously, very deeply, that there is Allah, there is a Rabb who is taking care of us 24/7, is there, who is taking care of us. We must realize it. My friends and brother and sister, I'd like to request you to come to the beach and realize it. That's the reason I'm going to recite the Quran. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddis, wamma bi ni'mati rabbika fahaddis, wamma bi ni'mati rabbika fahaddis. We should always recognize, we should always realize আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমত, এই রবের যে ক্রিয়েশন, এই রব যে আমাদেরকে পৃথিবীতে ভালোবেসে নিয়ে আসছেন, সৃষ্টি করেছেন. We should always praise that, we should always grateful to Rahman, we should always grateful to our Rabb, we should grateful to our Khaliq who has really created us. My friends, brother and sister, it's very early morning, just sun rising. I'm here with our beloved country. I'm here to show our beloved longest sea beach in the world. I would like to request
Do come visit our country. Do visit the nature. Do visit, come to the earth. Do visit the longest beach in the world. So I'm not going to take much time, my friends, brother and sisters. আমি এখানে শেষ করছি। আপনারা ভালো থাকবেন এবং প্রতিবেশীকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। We should always remember there is Allah who is really watching us 24/7. আমরা কি করছি আমার নিজের জন্য, কি করছি আমার পরকালের জন্য। If you really remember this, if you really remember যে আমরা কি নিয়ে যাব সেই 3.5 জায়গায়, then if you remember আমাদের অনেক গুনার খাতা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারবো, আমরা অনেক খারাপ কাজ থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারবো। We should always look for a halal income. We should always look for a halal income. This is very important because এটার জবাবদিহিতা বেশি করতে হবে। হালাল ইনকাম না হলে যত ইবাদত বন্দেগি করি না কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ভালো জানেন কতটুকু আমি কামিয়াব হতে পারবো। Anyway, my friends, thank you so much for listening me. Do comments, do share and pray for me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.